Και γεια σας παιδιά. Στο σημερινό βίντεο παίζουμε για πρώτη φορά NBA 2K26. Το παιχνίδι άρχισε. Παίζουμε Bucks εναντίον Pacers, όπως λένε τέλος πάντων, άμα κάνω λάθος. Παίζουμε τους Bucks και χάνουμε αυτή τη στιγμή 2-0. Κάνουμε το Ζούμπο, που άφησε μαλάκα. Γιάννης Αντετοκούμπο. Θα καρφώσουμε και ένα και πολιτικά πάνω στη μόρη του αντιπάλου. Θα αρχίσουμε όπως τίποτα. Τώρα μας παιχνίδι σε NBA 2K26 και φρόμε τρίποντο. He's consistent from out there, especially when you give him that kind of room. So it's Milwaukee now. After Indiana picked up the three with their last shot. The Bucks το χάνουν. Και το χάνουν. Halliburton against Porter. Τρίποντο οι Pacers το βάζουν, όχι το χάνουν και στο δεύτερο rebound. Here's Milwaukee. It's a three-point Layup, 5-4. Κάνουν τη διαφορά στον πρώτο οι Bucks. He's good at getting his guys the ball when they're ready to score. A good passer because he's got good vision. Now here's Halliburton. Pass to Siakam. Back to Για να δούμε Halliburton. τώρα, έξτρα. Εκτελεί, το χάνει, rebound. Έξω. Το χάνει και αυτό rebound ο Γιάννης. Left side Porter. Layup, απίθανα δύσκολο το χάνει. Well, you gotta miss sometimes, but that one seemed like a gimme. Well, Grant, you gotta give the Bucks credit. 9 straight postseason appearances. Está 4. Yeah, but 3 straight first-round exits. I mean, you could tell the boat's taking on water. Ο And tough Γιάννης. decisions are required. And Milwaukee has possession. The Pacers making their last shot. Here's Rollins. Είναι τρίποτε οι Bucks. Παίρνει και βγαίνει ρε γάμο. Indiana's gone 1 of 4 from deep. Halliburton, pass to Siakam. Ωραία μαλάκα, τι να σου. Δεν παίζουμε πολύ καλά, παίζουμε ένας καλή. I mean, once Siakam gets inside like this, he's ready to jam. It's stolen by Να μην το μη σύμβας. Oh, and a fast break for the Pacers. Here's Neesmith. Έλα ρε φίλε, πάμε στη μόρη του κι αν φάγαμε κάτι, με 14. Αν είμαι πόσους πόντους. Πάμε λίγο σπίδωση. Καλά τώρα αυτό. That's going up against a defense that knows your tendencies. Puts up a Πάμε 3. εδώ. 14 στους 10 πόντους και time out του Bucks. Απίστευτο. Πάμε για 10 πόντους. Έχουμε ακόμα περίοδο και περίοδο τελειώσει και όλες περίοδο. Έτσι ο Γιάννης αυτός δεν βγήκε. Πρέπει να παίξουμε καλύτερα. First quarter of basketball, just over 2.5 minutes played so far. Porter, the pass to Rollins to end the run. Πάλι χάλια είναι. Δεν παίζουμε καλά. Indiana leading by 10. Πάμε, έλα ρε. Down low. Here's Zubac. Καλά θα και φάουλ από το Ζούμποκ. 14, 12 πόντους και μια βολή. Αυτό ρε, ούλε. Indiana shooting their first free throw of the game here. And you know, a lot of times, guys, in some of their performances last year, their free throw numbers helped them win games. Here's Porter. Φοβαπάνε στη μούρ του Ζούμποκ, απίστευτο. 11 πόντους. Εντάξει εδώ. Πω. And so it's Halliburton with it. He brings it up for the Pacers. Pass to Zubac. Here's Siakam. Έλα, ωραίος. Milwaukee with the rebound. Άρχισε η μούρ του Ζούμποκ. 18, πάμε λίγο. Σε 9 πόντους το παιχνίδι, γυρνάει. Μπορεί να γυρίσει. Δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα. Για 3. Μπαίνει και βγαίνει και η μπάνη του Bucks. Γιάννης Αντετοκούμπο. Μπαίνει και δεν βάζει την μπάλα. Περνάει και το Ζούμποκ και... Όχι, νόμιζα ότι θα καρφώσει, δεν καρφώσε, πήρε το φάουλ όμως. Με δύο πολλές για το Γιάννη Αντετοκούμπο. Τι κάνει το πρώτο. Έλα ρε γάμο, το κέρατο. Έπρεπε να τη βάλω. Μέσα. 17-9. Το πόντο σου. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Γιατί τι φάουλ ρε. Αμώ, έκανε η φάουλ ο Γιάννης Αντετοκούμπο ρε μάνα. While time is short, another championship could set him apart from a lot of the greats. Some nice passing by Indiana here. Nimhard left side. Ωραία, όχι ρε, πάρτι τη γαμόμπαλα. Όχι για μας είναι τέλεια, πάμε λίγο. Πώς για μας. Πάρτε χίλια.
The first thing coach brought up, how to deal with Tyrese Halliburton. He said to me, Tyrese is who makes their offense tick. He doesn't just run the show, he is the show. Πάμε λίγο στους αξιμπόβους με το Γιάννη, δεν μπορώ να καθόνει και πάλι. Αλλά αυτό δεν το έχουμε κάνει. Κάνουμε, μεν, αλλά... Έλα το γαμμένο το... Έλα! Πόντους, έλα, μπορούμε, πάμε, φύγαμε. Γιάννη! 19-13 στους 6 πόντους, 9 πόντους ο Γιάννης σήμερα. Από τους 13 πόντους τους Bucks και κλέβει τώρα οι Bucks, απίστευτα πράγματα. Γιάννης. Και κάνει λάθος ο Γιάννης στο πρώτο του στο παιχνίδι. Θα έρθουν οι Pacers τώρα. Έλα ρε φίλο, 8 πόντους, δεν μπορούσαμε τώρα. Έλα ρε Γιάννη, ανέβα, γάμο. Ανέβα ρε Γιάννη. Κάρφωμα με το ένα χέρι. 6 πόντους, πάμε ρε Γιάννη, παιχταρά. Πάμε ρε παιχταρά Γιάννη. Μπράβο! Και το λέει στους 4 πόντους. Ας είσαι ο Γιάννης να το πω και το κλέψουμε. Πάμε λίγο. This game was in danger of getting away from them. They've made a nice push to keep it close. Got that bucket in no time at all. Halliburton's got 5 points. Whenever that mid-range jump shot is available, Halliburton is going to take advantage of it. He's a really good passer, but also an opportunistic scorer. Now here's Antetokounmpo. He's got 11. And here comes the break. Τι έβαλε το μουλάρι. Halliburton's such a special player, and his rush hour handles round out his game. James passes to Porter. Here's Rollins. Είναι μέσα. Πάμε λίγο. 6 πόντους, 3,4 έσπιση του περίοδου. Δεν το βάρεσε. Δεν μπαίνει, δεν μπαίνει. 6, ωραία. 6 πόντους, τέλος του περίοδου. Κάνουμε για 6. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν χάνει. Δεν γίνεται να χάσουμε. Πήγαμε. Ο Γιάννης βγήκε από ό,τι βλέπουμε. Δεν είναι μέσα. Και πειράζει. Κάρφωμα! Στους 4 πόντους το παιχνίδι. Ο Κούσμα με το που μπήκε στις του Γιάννη το κούμπο. Μαλακά. Τους κάνουμε. Γυρίζουμε το παιχνίδι. Then it's Bobby Portis, then there's AJ Green, and it's Nance in at the 4 spot. Bravo! So 2 Milwaukee starts the second with. Portis into the lane. Και το καρφωματάκι στους 2 πόντους ο Bucks. Πάμε έτσι. Και αμυνούλα, τι κάναμε, φύγαμε. Indiana had some all-timers. That was absolutely unreal, the excitement, the drama, the close finishes, I mean, unbelievable. How about these wins for the Pacers? Down by 7 with less than 40 seconds. Είναι full καλό, αλλά δεν το βάζω. Also trailed by 7 with under a minute versus the Cavs. Won that one. And losing by 9 έξτρα και είναι μέσα τώρα αυτό. Α, το χάνουμε ευτυχώς και πάμε τώρα στον ελληνισμό. Πήγαμε για ένα κάθολο! Αυτό δεν είναι καθόλου, ήταν για lay-up και είναι 2 βολές όμως. Έλα, πρέπει να τις βάλουμε. Δεν το βγάζεις. Είναι μέσα. Μία, 24. Αλλά εκεί για τους Bucks. Good to have you, Shams. What's going on? Well, a debate is brewing. While the NBA has pushed back against load management, saying it's an 82-game league, prominent voices on the team side countering that. On every possession, modern places demand on players' bodies. A serious challenge. Okay, Shams. Thanks for that report. Out to Portis. Some nice passing by Milwaukee here. Μάγκες, αμνιούμαστε λίγο, αμνιούμαστε. Πάμε λίγο. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Now McConnell. He's scoreless. Είναι άμυνα. To the paint. Top and passes to McConnell. Ooh, good finish. Φίλε, το πιστεύω. 5 πόντους. And now it's a 5-point Indiana lead. And once more this half, they find a way to get great position inside.
Παίξε ρε μάλακα. Ω, μάσκο πάλι. Δεν έχω βάλει νομίζω ούτε ένα τίποτα. Μπράβο ρε παιχταρά Γιάννη! Έλα το γαμίδι να γαμηθείς! Δεν γίνεται αυτό γάμο το μουνί της μάνας σου. Στα πόντους. Άμε ρε φίλε. Γιατί δεν το βαράει? Hey guys, well Giannis Antetokounmpo is unlocking a new aspect of his game. He said, quote, I never initiate my offense from the high post, but Doc told me that you can be very Είναι μέσα. Είναι μέσα το τρίποντο το πρώτο. Το μάτς. Κρατάνε 28 στόχερ πόντους. Έτσι. Έτσι. Είναι time out για τους Pacers τώρα. Ωραία. Παίρνουμε τη ψυχολογία από εδώ και βάλουμε το πράγμα. Τέσσερι παιδείο. Λίγο μάλλον. Πάμε. Έξω. Τι έβαλε ρε. Έξω πόντους. Τι έβαλε ρε μάλλον. Bucks trail by 6. Looking back at the start of his career, Siakam only took a year or two to make his mark. And you know, he's just the kind of guy we love watching play. Έρχεται να σε γαμίσει και το καρφώνει στους 4 πόντους. Τι διαφορά. Έτσι εδώ να καρφωματάκι. Καρφωματάκι, όχι καρφωματάκι. And he can be explosive at the offensive end. And here's Indiana now. After the basket by Milwaukee on the other end. Siakam finds Zubac. And it's slammed in by Zubac. And just shredding apart the defense with his passing. He's helping to pace Ο Γιάννης είναι εδώ, ο μπαμπάς σας. Και καρφώνει και πάλι στους 4. Πάμε λίγο ρε. Πετάρας που δεν scoring the ball, he has been lethal and efficient. Wow. Three-pointer, Halliburton. Τρίποντο το χάνουν οι Pacers και πάμε στην μοιρασμό τώρα. Out to the wing. Antetokounmpo with it. Picked up by Nembhard. Έλα λέει αυτό, χάνει. Δεν μπορεί να πάρει ούτε καν. Κάνει φάουλ το πρώτο του. Το μάτι του δεν κάνει για δεύτερο παιχνίδι. Και είναι και το πρώτο του. Από τη φορά τους Pacers. Pacers leading by 4. Πάμε ρε πρώτη άμυνα. Halliburton outside. Μπράβο ρε Κοκτάρα, ωραία άμυνα. I think he wants that one back. I mean, he knows he's capable of better. And so timeout here by Doc Rivers. Εγώ έκανα κατάλαβα θέμα του γάμου τον Σέβας. And last season, the Pacers started the playoffs with home court advantage for the first time in over a decade, Greg. Yeah, the 4th seed in the East, BA. And with a blend of youth and experience on the roster, this is a team built to win now and into the future. There's Neesmith with the 3. Δεν μπαίνει, όχι. They get the rebound. Halliburton outside. Goes back up. Nembhard outside. 6 to shoot. Φάουλε. Πού το είδε. Είναι και πολλές λέει. Σεφτήλε. Έλα ρε. 5 πόντους. Νομίζω ότι είναι ο Γιάννης τώρα. Πήραμε rebound. Unafraid of the big moments, makes big plays and shots. Και κάνει λάθος. You can see and feel his fire, even though he's not overly demonstrative in how he does what he does. And I'll tell you what, the way they're able to pressure the ball and those quick hands, that's what led to an opening. You know, you push it after a steal, there's almost no chance the defense can get back and recover. Αφώνει, απίστευτο κάρφωμα. Γιάννης Αντετοκούνμπο. Κοιτάξτε εδώ. Τους 5 πόντους το παιδί. So ferocious in his throwdown. A nice passing by Indiana here. Here's Walker and the jam by Walker. Θέλουμε να την ποντάκι τώρα να πάει. Hey, little exclamation point. Hey, they've got a nice comfortable lead here, fellas. Might as well keep it Και είναι μέσα αυτό που είπα. Τους 4. Αυτό ακριβώς που θέλαμε. Το κάναμε. Τελειώνει το μικρό. Και το κλέβει μετά στην μπάλα. Pass to Rollins.
And here is Γιάννης Αντετοκούμπο! Φάνε την γαμώ την πάνε εκεί. Neesmith on the wing. Turner covers. Όχι ρε φίλε τώρα ρε γάμο το κέρατο. Έλα Γιάννη, έλα Γιάννη. Tremendous finish. Ωραίος. Στους 4. Δεν το μέξι. Δεν το βάρεις. It's fairly automatic. Nothing fancy right there. Just takes his 2 points. Τέλος. Δεύτερο σκουλίδι το πρώτο χρόνο. Πέζε πρώτο το μάτσι. Δερμπάρα πραγματικά. And a pretty tightly contested game here as we end the first half. Σε να πατήσουμε εδώ πέρα. They lead by 4. And we'll be right back after halftime for the start of the third quarter. See you in just a bit. Ωραία μουσικούλα. And we're halfway through this one. Plenty of basketball left in a game that's been a fairly even one. It's been a clinic out there by Giannis Antetokounmpo. And in the first half, he dominated in the post. He got the looks he wanted. Και πάλι κάρπος, δεν κάρπος ρε μαλακά, έβαλε ηλιά. 42-40. Using his body, shaking off contact, and then finishing at the rim. On the floor for Indiana. Halliburton and Nembhard make up the Ω μαλάκα, με ξεφίλησε. Με έστειλε. 45-40 στους 2. A lackluster effort on defense gave him the look he wanted. Θα πήγαινα τρίποντο τώρα. Και είναι ακριτικό! 45-43. Πάμε λίγο ρε φίλε. This is just fun. These teams are trading threes back and forth. Nothing like answering back. One team gets 3, you fire 3 of your own. Boom. Back to Siakam. There's the 3. Έξω είναι. Ρε φίλε, πάμε. Ρε το Γιάννη. Ρε το Γιάννη ρε. Oh, the time out. Λογικά θα βγει ο Γιάννης. Λογικά. Αλλά ο Γιάννης. And here in the second half of play, we're just over a minute in. To the left side wing. Passes to Antetokounmpo. Here's Rollins. Porter from outside. The rebound by Nembhard. Indiana leading by 4. Here's Neesmith. Porter pulls it in. The Bucks have got 2 of 3 from the floor in this third quarter. Here's Antetokounmpo. Και φάουλ! Έρντουαν ο Γιάννης Αντετοκούμπο γράφει φάουλ και μέσα στην πραγματική βολή 42-45. 47-45. Όχι ρε, γαμώ. Το βάλαμε τώρα, το βάλανε. Τίποτε. Πέσες. Milwaukee's gone 1 of 2 shooting from the perimeter since halftime. Έβα Γιάννη, ανέβα. Siakam against Antetokounmpo. Fires for 3. Όχι ρε γάμο. Shot no good. Here's Siakam. Έξω. Up ahead. Το βάλανε. Siakam finishes the play. Έλα ρε φίλε τώρα. When it comes to finishing plays, Siakam can beat you back to the basket, facing up and, of course, in transition. Ωραίος! Κάθομαι. Έφεξε. Μαλακά. Κάνουμε σε όλο το παιχνίδι, αλλά μαλακά. Γυρνάμε το παιχνίδι. Την γραμμά. Clark, there are very few first in the NBA, but Tyrese Halliburton had one in 2025. Έξω είναι. Μπράβο, μπράβο. Ανέβα. Για να κάνω βήματα και τη χάνω. Bagel turnover games. I mean, he takes care of that orange and γαμιόμαστε, 6 πόντους. real orange juice because he squeezes. All right, let's check in with Ali LaForce. Thanks, Brian. Esa lo lea. Pacers are all about winning. Está serio. And Coach No, Rick digo, Carlisle it's- said, our it's- young players are having to earn their way. They're not being given anything. It's the only way to do things, in my opinion. If you want to build championship habits, you got to do it on a merit-based, accountability type of basis. Brian, back to you. Okay, Ali, thanks for the report. Γιάννης. Really smooth looking jumper there by Halliburton, making the most of that opportunity. Χάνει την μπάλα. Oh, it's stolen by Siakam.
Κάνει το φάουλ, εντάξει το είδα καθαρό φάουλ. Μέσα το αγώμα. Δεύτερο φάουλ. Η πρώτη δεύτερη. And the Pacers also making a change. Walker's checked in. We've gone about 3.5 minutes here into the third. And Indiana misses again. Είναι ο Γιάννης. Τον βάλε. Daring him to take that shot. It worked out for him. Γιατί δεν μένει το γάμι το layup. And so it's Siakam with it. He brings it up for Indiana. 13 points Δεν was το their φάγαμε biggest και lead of the πολύ game. φαρδί. Walker Και passes to χάσαμε. Halliburton. Μην το βάλει. Good. And it's Το πουλί της Walker who Παναγιώτης. picks up the assist. Κακής. Halliburton's Δεν got πιστεύω. 7 points here in the quarter. 9 πόντους. Terrific effort from Halliburton so Ο far Γιάννης offensively. τρώμε το τριβωτά έκανα. Anything back on that end of the floor. The Bucks making a switch here. Πάμε Kuzma's λίγο, checked ρε, in. μία. Then for Indiana, Puff's checked in for Zubac. Toppin comes in for Pascal Siakam. And TJ McConnell subbed in for Nembhard. Γιατί δεν μπορεί να την πιάσει ρε φίλε. Here's McConnell. Έτσι. Μπράβο, Kuzma with the defensive μπράβο. effort. Bucks trail by 9. Some nice passing by Milwaukee here. Ναι, μα μην έπασε, όλα μπήκε. With the dunk. 6, έχει σταματήσει. From Portis, impressive. Πω τον γάμισε εκεί με την προσπίση. For Indiana, Φίλοι, they've μάγκες, got το 7 βίντεο of ότι 14 ήταν attempts κάτι to τυχαίο. fall in the half. He got it. Έλα τώρα στους 10 πόντους γάμω τη μάνα σου. And just not letting up Φάνε at και all. I 19. mean, you have to love this approach. You want to get the ball to the Μέσα. guys who make plays. If it's working, keep working it. That's what I say. Keep the pressure on. Well, Clark, the Bucks certainly need to rebuild on some level, Oh, but they don't control their own draft pick until 2031. The NBA, that certainly makes things complicated and more difficult. A losing season won't Foul. do them any good in terms of the lottery. Δύο They've βολές. got to do their best to stay competitive Μα while καπώς είναι developing their έτσι. young talent. Όμως That's a δείχνω really εδώ. difficult balancing act. And the Pacers making a change here. Μέσα. Shepard's checked in. Ξέρεις. Good on the second one. Μίζη. When you watch Bobby Portis, he's extremely physical, but he can also Ωραία, space και the το floor, Clark. Yeah, I like that combination, BA. It makes him a unique matchup. Γιατί δεν είναι κάπως εκεί για την άμυνα. Για One την play he's τάπα. stumping and bumping you around, and then on the next play he's knocking down the three, and he's doing it all with great Μέσα είναι. energy and Αρχίδια είναι. intensity. Ρε πώς δεν βγήκε η πουτάνα. Pacers leading by 11. Pass to McConnell. Here's Shepard. Here's Huff. Μαλάκα βαρέω τέτοιο τρίποντο. Target Πού from να το βάλω. outside. Ω, ψηλός 5 τρίποντο. second Α, differential καλά, between the μαλάκα. shot clock and game clock. Here's Rollins. Μέσα. And another Έλα miss by μωρέ, Milwaukee. καλό ήταν. I didn't care for his shot selection that time. He needs to let the game come to him a little bit. Just Κάρφωμα τώρα τους άλλους γάμο ότι μα... Θα κατέλεις πόδι μαλάκα. with a good decision on that pass. Kuzma for three. Καλό γάμο. Πάλι μπήκε καρτίγερ και τελειώνει τώρα αυτή την περίοδο. Το βάλε. Tyrese Halliburton getting it Άρα θα done μείνει for κάτι Indiana. πόντους. He put together 10 points in the quarter. Τώρα θα μπει ο And more Γιάννης σίγουρα. NBA action Πάμε on για την τελευταία Zoom. περίοδο. Τώρα σίγουρα θα μπει ο Γιάννης. And let's take this opportunity to show you our State Farm assist of the game. And he definitely Έλα, deserves μαλάκα. the award. Reading the Βάλτε φύγε defense Γιάννης, θέλουμε point λίγο to πες. point guard. Terrific Πάμε λίγο, πάμε versatility λίγο. coming from a big man. Not something that the majority of big guys possess. And we reach Όχι the ρε fourth νο. quarter in a game that may already be out of hand. At the forward spots, we'll see Kuzma and Giannis. Green out there with Gary Trent. And it's Portis in at the Extra center Giannis. position. That's the group Μπράβο. from Milwaukee right Για να now. κάνω φάουλο και πήρες. To the inside. Κάρφωμα έτσι ρε κάρα Γιάννη. 13 πόντου πάλι. Giannis Αλλά κάτι always πάνω. trying to impact the game Στη in the μούρη του offense, αντιπαλού. but really has become a workhorse on the offensive end. McConnell passes to Walker. The three. Antetokounmpo grabs the board. Antetokounmpo has got 5 rebounds in the game. Kuzma outside. Pass to Trent. Takes a three. Νομίζω είναι μέσα. Siakam pulls Έλα down μωρέ, board. παραλίγο. Siakam's got 6 rebounds here tonight. Walker for 3. Έξω, έξω. They get it back. Kicks it out to Siakam. Αυτό έξω. And Μπράβο, Indiana misses πάμε. again. Bucks trail by 13. Here's Antetokounmpo. Πάμε ρε Γιάννη Πεταρά. 11 πόντους. Έτσι, μπορούμε. 4-40 ακόμα. Τελευταία περίοδος. Μπορούμε. And
It's Rick Carlisle Time out. calling time out Οι here. Pacers. Rallying Αλλά his κάτι μπορούμε. guys to make sure they all know the plan. Miles Turner, he's checked in for Portis. Tyrese Halliburton's checked in for Indiana. And from the sideline, let's catch up with Allie. Hey guys, during that last break, I heard Rick Carlisle as he talked with the team. He told his guys to stay after it, to not get complacent and lazy. Bravo, with this bravo! lead. He wants them to keep Giannis. adding to it. We'll see if they're able to do it, guys. Appreciate the report, Allie. Και καρφώνει με το ένα χέρι. Oh, you can't let Turner get Στους 9 πόντους. Πάμε 4-15 μπορούμε. with the throwdown right on top of your head. To the paint. And to το he πήρε! sends it right off the glass. Αλλά χάσαμε την μπάλα. Δεν πειράζει. McConnell passes to Walker. Ναι, ρε Γιάννη! Now Kuzma, guarded by Toppin. Γιάννης από το κουμπό. Back to Kuzma. Over Toppin. Μαλακία, πουτάνα Kuzma with the σχέ! miss. Sorry, μάγκες για τη βρισιά. Δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορώ άλλο. Να κάνουμε μαλακίες, πραγματικά. Halliburton Το for φάγαμε three. τώρα. Siakam. Γιατί δεν μπορείς έναν υπόλοιπο και πρεζάκι! A fantastic Κάνουμε μαλακία εδώ. Μόνο ο Γιάννης δεν γάμω τη μάνα του. Kuzma. Έλα ρε Γιάννη. Μπράβο. 2 points. That one goes. Μια από τους 38. Είναι δύσκολο. 31 από τους. He's bringing a lot of energy to this offense, not letting the scoreboard discourage him right now. Well, I tell you what, the hole would be a lot deeper if he wasn't being as efficient as he's been so far. McConnell fires. Ρε μαλακά. Just 5 on the clock. Top end. Το φάγαμε, να κοιτάξεις. Can't hit it. Γιάννης, Γιάννης. Look, one he normally capitalizes. Έτσι ρε Γιάννη, στους 7 πόντους, 2 και 46 time out οι Pacers γιατί αγχώνονται. Τελευταία περίοδος. Και έχουμε ακόμα 2 και 46. Μπορούμε, 7 λεπτά. Τι 7 λεπτά ρε μαλάκα, 7 πόντους κάνουμε. Στο 9-2. Πάλι οι Pacers. Άμε ρε Γιάννη, άμε. He's checked in for Kuzma. Rollins comes in for Trent. And it's Porter Jr. in for Green. Then for Indiana. Αυτό δεν ήθελα και αυτό έγινε. 10 πόντους. Γαμώ τη μάνα σου ρε πουτάνας. And it's Γιάννη, Nembhard in for McConnell. Άσχε πάλι γι' αυτό. Oh, the Και πάει και long πέρα. ball, no Άσχε πάλι. good. Not a good shot at all, but that's what happens when you get desperate. Γίνεται ρε φίλε. Κοίτα τώρα τι βάζει, 12 πόντους. Γαμώ τη μάνα. And the Άσε με ρε. defense has no one to blame but themselves. Άμα They έρθει ο just Γιάννης let him get πραγματικά. right to the rim. You know, he should be Κάρφωμα. getting extra Ωραία, attention from the δεν το defense, θα. not less. Κάνε. They're going Στη at it on μούρη offense. του. Neither team backing down. Hey, defense is taking a back burner. Λίγο ρε φίλε. Secondary on the Ωραίος! marquee, but who doesn't love a game like this? Let's go. I like offense. Νομίζω είναι μέσα. Όχι ρε φίλε, πρέπει να καρφώσω. Indiana leading by 10. Nembhard into the lane. Που βάλανε. Έγια. Δεν θα And he πόντους gives χάσουμε, up μάγκες. some size inside, but makes a great adjustment on the finish. You know, with that size difference, that's not an easy shot. Πόχα σε λέει. I don't care Τέλος, how τελείωσε ο close μάγκες the μου. rim he is, that's a tough Άσχετο. shot. Siakam off the bounce. Εντάξει, λες το ξέρω και time out να το διαδοθεί, να το κάνουμε φίλε. Coming in hot. 14 πόντους There was κάνει. just no getting Δεν inside υπάρχει. his way there. Δεν υπάρχει τώρα, είναι κάποια σωτηρία. Δύο θα βγει και ο Γιάννης και δεν βγει μετά. Demanding the timeout. Clearly wanting to address strategy with his team. Antetokounmpo. Το έχασε πάλι. Siakam there Και for the δεν μπήκε το rebound. rebound, τέλεια. And Giannis Κάνει Antetokounmpo φάουλ picks up αναγκαστικά that τώρα, δεν foul. γίνεται. Να 4 That's his φάουλ. fourth foul of Όχι, the contest. 5 φάουλ. Κοίταξε εγώ τα πίδη που κάναμε πριν. Πω. Ναι, βγήκε ο Γιάννης επειδή έχει 5 φάουλ. Φάουλ τι λέω ρε. Here's Halliburton. No need to rush here. Take your time. Take your time. This is where you Έτσι, can θα αφήνουμε για reset να... and try to get a good shot. Γιάννης. Trail by 14. Well, with a comeback out of range, we can put a bow on this one. Good performance for the Γιατί Pacers. μωρή που... They ran the fast break beautifully Παίρνει το all φάουλ του night Γιάννη. long. It was a huge part of their success. Όχι ρε, παίρνει το φάουλ. They clearly ran the floor Για well, μας. constantly Εντάξει. putting pressure on the defense. Και έφερε δουλειά. Just a tremendous effort. And of all the highlights and performances we've seen here tonight, Άστερε που the στη- one μη thing that φτάσει, stands δεν out ξέρω. is what an unbelievable Αλλά night πέντε it's been for Tyrese Halliburton.
He was all over the place. Κοίτα μου και ο γλώσσος. Jumping the passing lanes. His steals made a huge impact on this game. And it's a completely new group for the Bucks. Jackson against Harris. And he powers it down. One-handed. Yeah, they blocked out the noise, blocked out the distractions, kept on grinding, and this is their reward. Boy, a fantastic performance. And I tell you something, I mean, you get roadkill, that's always a challenge in the NBA, no matter what, and they got it done. And just terrible defense. I don't know how he missed that shot. McConnell with it. Green picks him up. This is what winning is all about. Playing your best when it matters most. Yeah, you know, once they got victory in their view, a huge injection of energy and great run. Καλά δίκαια φάουλ. Ωραία, θα ξενίσω τη βολή. Μέσα. The free throw off from Kuzma. Could be better from the line. Kuzma, a smooth shooter. Πού το δεν το φάουλ τώρα ρε μα. Έκατσε. Δύο ωραίες δεν έγινες πέδι να κάνεις πίδες. And he knocks down the first one. 18 πόντους. Πάσαμε. Για πάρα. Πάρε τι. He does not get the second one. Let's loose for three. Toppin rips down the board. McConnell with it. And A.J. Green is going to pick up the foul. That's his first foul of the game. We're in the bonus now, and they'll go to the line. And that one falls for McConnell. Όχι, δεν θέλω να περνάω. Εντάξει με την μπάλα. Βάλ' το. Άσε πήγε το. And so McConnell nails them both. Fires away from way outside. This is Άγγες μου τελείως το παιχνίδι. Στον το βίντεο μου το NBA 2.6. Κάντε like και subscribe για τους πρόεδρες. Κάντε βίντεο σχόλια να βλέπετε. Αυτά. Bye, bye, bye.